Der Ozean urgelt uns ein Luge. Wenn du am Strand stehst und auf den Horizon blickst, workt das Wasser gleichfarbig. Is workt bestwendig. Ein riesig blau Deck, die unseren Planeten umhult. Wir sehen die Wellen, wir sehen das Leben in der Oberfläche, die Delfin, die von Fischwurm, die Hai. Und wir nehmen an, dass die Regeln der Biologie, die hier oben gelten, auch dort unten gelten. Wir nehmen an, dass ein Krab so groß ist wie ein Esteller, dass ein Wurm so groß ist wie ein Finger und dass ein Tintenfisch etwas ist, das man in den Händen halten kann. Aber der Ozean ist tief. Viel tiefer, als der menschliche Verstand sich wirklich vorstellen kann. Und wenn du hinabstiegst und das Sonnenlicht hinter dir lässt, riechst du nicht nur durch den Raum. Du riechst in ein ander Dimension der Realität. Je tiefer du kommst, desto mehr beginnen sich die Regeln der Physik und Biologie zu verzehren. Der Druck steht. Die Temperatur stirst die Dunkelheit wird absolut. Und in dieser überkennenden, eisigen Leer geschieht etwas Erschreckendes mit dem Leben. Es ergibt keinen Sinn mehr. Es fängt an zu wachsen. Wir alle kennen die Geschichten von Jungjuren. Alte Seefahrer sprechen vom Kraken, von Schlangen, die sich den Rumpf eines Schiffs wickeln konnten, von Besten, die jeder Erklungsbauten. Jahrhundertelang tat die Wissenschaft dies als Halluzination dehydrierter Matrizen oder als Übertreibungen der Folklore. Aber wir lagen falsch. Die Monster sind real. Sie leben nur nicht dort, wo wir sie sehen können. Sie leben im Abgrund, und sie sind zu Grundrange wachsen, bei Unglitch sein sollten. Es gibt einen Namen für dieses Phänomen. Wissenschaftler nennen es Tiefseegigantism, Abyssal-Gigantism. Es ist die Tendenz von wirbellosen Tieren und anderen Bewohnern der Tiefsee, zu groß heranzuwachsen, die verwandten im flachen Wasser, wie's Wurge aussehen lassen. Es ist ein biologisches Paradoxon. Die Logik diktiert, dass das Leben in einer Welt ohne Sonnenlicht mit sehr wenig Nahrung an eisigen Temperaturen klein sein, sollt. Es sollt verkümmert sein, schwach und darauf bedacht, jedes Gramm Energie zu sparen. Doch der Abgrund wird von Titanen bewölkert. Den Schrecken darin zu begreifen, muss man sich die vertrauten Dinge ansehen, die wir kennen, und dann beobachten, was die Dunkelheit mit innen macht. Nimm zum Beispiel die Kellerrassel. Dies ist harmlos klein Krabbeltier, das man unter einem feuchten Stein im Garten findet. Sie passt auf ein Fingerspitz. Sie frisst vertend Blätter. Sie ist unbedeutend. Nimm nun denselben genetischen Bauplan und versenken 600 Meter tief in den Atlantischen Ozean. Hier unten wird aus diesem harmlosen Insekt die Riesenassel. Es ist ein Creature direkt aus einem Albtraum, gepanzert in blassem Verkochtemkeiten, mit reflektierenden Augen, die ins Nichts zu starren scheinen. Wenn der Cousin im Garten ein paar Millimeter lang ist, wuchs die Riesenassel auf die Grage einer Hauskatz an. Stell dir ein Insekt von der Grage eines Fußballs-Vajor, das über den Meeresboden krabbelt. Sie sind Aasfresser, die Geier der Tief, die darauf warten, dass die Taten von oben herabfallen. Wenn ein Wal stirbt und sinkt, schwärmen dies gepanzerten Riesen über den Kadaver und fressen in einem Rausch, der Stunden andauern kann. Sie sind jurelt, sie sind widerstandsfähig und sie sind unruhig groß. Aber warum? Warum beschließt die Natur, dass ein Kellerrassel so groß sein muss wie ein Radier? Hier beginnt sich das Mysterium zu vertiefen. Denn die Riesenassel ist nur das Empfangsgemeit. Wenn wir weiter in den Pazifik vordringen, speziell via die Küste Japans, begegnen wir etwas, das die Grenzen dessen sprengt, was unser Gehirn als Tier akzeptiert. Die Japanische Riesenkrabbe. Wenn du Angst via Spinnen hast,
Ist dies Creature die Verkörperung deiner schlimmsten Ängst? Die meisten Krabben, die wir kennen, sind kompakt, flink, klein, dinge. Die Riesenkrab ist das nicht. Sie hat die groot Beinspan weit aller Gliederfüger auf der Erde. Von der Spitze einer Schiers ändern kann sie fast 4 Meter messen. Das ist großgängig, aber einem Kleinwagen süß dahin. Stell dir vor, du stehst auf dem Meeresboden in völliger Finsternis. Die Lichter deines U-Boots schneiden durch das Dunkel, und plötzlich siehst du Being. Dann, spindelnder, nackenartig Being, die endlos scheinen und in der Dunkelheit aber dir verschwinden. Dies Kreaturen sind nicht schnell. Das müssen sie nicht sein. Sie bügen sich mit einer langsamen gespenstischen Anmut wie Stelzen, die über den Schlick laufen. Ihr Körper sind durch einen Panzer geschützt, der dem erdrückenden Druck standhält, und dies ist bekannt, dass sie bis zu einem Jahrhundert leben. Sie sind Geister der Tief, die 100 Jahre lang über den Meeresboden wandern und langsam, still und leise wachsen, bis sie zu Wesen werden. Wenn wir dies Kreaturen betrachten, ist die unmittelbar menschliche Reaktion Angst. Es ist ein Urinstinkt. Wir sind darauf programmiert, Dinge zu fürchten, die zu groß sind, zu viel Being haben, zu fremdartig sind. Aber wenn man hinter die Angst blickt, stößt man auf das wissenschaftliche Rätsel. Wie? Wie kann ein Umschwung mit fast keiner Nahrung solch massiv Körper versorgen? Wie bauen sie dies Skelett in Wasser auf, das Calcium ersatzt? Und warum, wenn der Rest des Tierreichs unter rauen Bedingungen schrumpft, entscheiden sich dies Dinge dazu, Monster zu werden? Die Antwort liegt in der Natur der Tiefsee selbst. Es stellt sich heraus, dass der Abgrund nicht nur ein Friedhof ist. Ist ein Zeitkapsel. Die Bedingungen hier unten, die Kalt, der Druck, die still, wandern die Art und Weise, wie die Zeit auf den Körper wirkt. Ein der führenden Theorien dreht sich etwas namens Kleibers Gesetz. Aber in der Tief betrachten wir eine spezielle Abwandlung davon. Die Stoffwechselheit. Hier oben in der Oberfläche ist das Leben schnell. Wir verbrennen Energie, warm zu bleiben. Wir hetzen herum, Nahrung zu finden. Wir altern schnell und wir sterben. Aber unten in der Mitternachtzone ist das Wasser fast gefroren. Es erzeugt einen zustender Kultestar, fast wie in einem Animationsfilm, der auf Pause gedrückt wurde. Dies Tier sind ektotherm, wechselwarm. In der eisigen Dunkelheit verlangsamt sich ihr Stoffwechsel bis zum Kriegen. Nach unseren Mastkörpern sind sie kaum im Leben. Ihr Herzen schlagen langsam. Sie atmen langsam. Sie bügen sich langsam. Und weil sie ihr Leben in Zeitlupe leben, rennen sie auf, so zu alter, wie wir es verstehen. Sie existieren einfach, Jahr Jahr, Jahrzehnt Jahrzehnt. Aber es gibt einen Haken. Ein langsamer Stoffwechsel bedeutet, dass man nicht viel Energie verbrennt. Aber es bedeutet auch, dass man langsam wächst. Wie werden sie also so groß? Es ist ein Paradox in der Effizienz. In der Tiefsee ist größer tatsächlich besser. Das scheint kontraintuitiv. Normalerweise erfordert Grage mehr Nahrung. Aber im Abgrund bedeutet Grage, dass man mit einer einzigen Mahlzeit weiterreisen kann. Ein kleiner Fisch kann nur ein Gussstreck schwimmen, bevor verhungert. Ein riesiges Creature mit massiven Energiereserven kann Monate oder sogar Jahre zwischen den Mahlzeiten treiben. Die Riesenassel kann 5 Jahre überleben, ohne einen einzigen Bissen zu fressen. 5 Jahre warten im Dunkeln. Gigantismus ist also nicht nur ein Zufgleichmutation. Es ist ein Probenstrategie. Es ist eine Anpassung an eine Welt des Mangels. Sie wachsen nicht riesig, zu dominieren, sondern zu überdauern. Sie sind Bakterien, die Energie in massiven Körpern speichern und auf den seltenen Moment warten, in dem Nahrung vom Himmel fällt. Aber Effizienz ist nur ein Teil des Puzzles. Es gibt einen weiteren Faktor,
etwas unsichtbares etwas, das Leben aus allem herauspresst, das nicht vorgebaut ist, im Stand jolten. Druck, wir vergessen oft, das Luft gewickt hat. Aber Wasser ist schwer. Am Grund des Marianen Grebens entspricht der Druck dem eines Elefanten, der auf deinem Daumen steht. Ist aber tausendmal höher als der Druck auf Meersche. Wenn du in dieser Tief aus einem Tauchboot stiegen würdest, würden die Lungen kollabieren, und du wirst augenblicklich zerquetscht. Dennoch geht das Leben dort. Und es geht nicht nur, es expandiert. Es liegt ein erschreckende Legens darin, wie der Druck dies Monster formt. Siehst du, Starkörper zerbrechen. Wenn man ein Skelett voller Lufteinschluss hat, wie wir, zerbricht man. Aber Tiefseeriesen sind flüssig, sie sind galatartig. Sie gleichen ihren Innendruck, und die Auenwelt ein Ei. Und seltsamerweise scheint hoher Druck bestimmt wachstum Schermon bei Wirbellosen ausschließen. Zwingt Zellen dazu, sich auszudennen. Verwundert die Art und Weise, wie sich Protein falten. Wir fangen an zu begreifen, dass der Druck sie möglicherweise tatsächlich auseinandersieht. Betracht die Tiburonia grandroyo, die big red jellyfish. In flachen Gewässern sind Quallen nervig, stechend Blobs, aber die Tiburonia wuchst bis zu einem Meter in Durchmesser, mit dicken, fleischigen Armen und Stell von Tentakeln. Sie sieht nicht aus wie ein zartes Meerestier. Sie sieht aus wie ein schwebendes Organ, ein patientes Herz, das in der Leer treibt. Sie hat die notwendige Verstechen Tentakel aufgegeben, denn bei dieser Grage umholt sie einfach, was sie braucht. Sie ist ein Creature, entworfen vom Druck, geformt vom Gewicht des Ozeans. Aber wenn wir tiefer gehen, vorbei und dann Asseln, vorbei und dann Krabben, beginnen wir, den wahren Legenden zu begegnen. Den Kreaturen, die Mythen inspirierten. Wir bügen uns vom bloßen Groß, zum wahrhaft Kolossalen. Wir betreten das Territorium der Kopfüser, der Kalmer. Wenn es einen Knig der Tief gibt, einen Herrscher des Albtraumreichs, dann ist es zweifellos der Kalmar. Jahrhundertelang flusterten Seefahrer vom Kroken. Sie selten geschickten von Tentakel, die sich aus den Wellen erheben, dick wie Baumstum, und ganz Schiff in die Tief zogen. Die Wissenschaft lacht. Sie sagten, kein wirbellises Tier kann so groß werden. Ohne Rückgrat, ohne Nacken, und sein Gewicht zu stutzen, wird ein Kalmar dieser Grage unter seiner eigenen Maß einfach zusammenbrechen. Es war biologisch unglitsch. Die Wissenschaft lag falsch. Den Ozean kümmert unsere Biologie nicht. In der Tief stutzt Wasser das Gewicht auf ein Weise, wie Luft es nicht kann. Befreit von den Fesseln der Schwerkraft, kann sich Weichstub unbegrenzt ausdehnen. Und so haben wir den Riesenkalmar, Architeuthis dux. Allein der Name klingt natural temedel. Lange Zeit kennen wir sie nur von ihren Leichen. Sie werden en Strand gespalt, veritend, stinkend Massen aus weißem Fleisch, halb von Haien gefressen, ihr Augen von Vageln ausgehackt. Aber selbst in Tod wären sie verträgend. Wir mägen ihr Mäntel, wir streckten ihr Tentakel aus. Wir stellten fest, dass dies Dinger bis zu 13 Meter lang werden konnten. Das ist die Länge ein Schulbusses. Denk mal darüber nach. Ein Rautier, das in der Schwurzjet, lautlos, intelligent, so groß wie ein Bus. Aber der Riesenkalmar war nur der Anfang. Als wir die kalteren, dunkleren Gewässer am die Antarktis erforschten, fanden wir etwas Schlimmeres, etwas Schwereres, etwas Gemeineres, den kalles Kalmar. Wenn der Riesenkalmar lang und schlank ist, gebaut für ein Guss erschreckend Ämnet, ist der kalles Kalmar für roh Gould gebaut, ist kürzer, aber ist massiv. Wiegt fast 1,5 Tonnen. Ist das schwerst wirbellos Tier auf dem Planeten.
Und ist nicht nur sein Grage, die Boin Heat. Ist sein Bewaffnung. Der Riesenkalmer hat Saugnaf in seinen Tentakeln, die mit kleinen, gesandten Ringen ausgegliedert sind, schlimm genug. Aber der Kalmer entwickelt sich in einer Welt der Riesen, und der Riesen zu fangen, braucht man mehr als Saugkraft. Die Tentakel des Kalmers sind mit schwenkbaren Hacken besetzt. Scarf, Gebagin Klauen, die sich um 360 Grad drehen können. Das ist kein Tier, das dich zu Tod umarmt. Das ist ein Fleischwolf. Und dann sind da die Augen. In der Mesopelagian-Zone zu jagen, wo das einzig Licht von der schwachen Bioluminescence anderer sterbender Kreaturen stammt, muss man das unsichtbar sehen. Der Kalmer hat die größten Augen im Tierreich. Sie sind so groß wie Fubel. Stell dir ein lebendiges Auge vor, fast 30 Zentimeter breit, das in die Dunkelheit starrt, fig, den schwachsten Schimmer einer Biegung in 100 Metern Entfernung zu erkennen. Diese Augen haben sich nicht entwickelt, kleinen Fisch zu finden. Man braucht keine verbolgerten Augen, ein Garnel zu entdecken. Sie entwickelten sich, das einzig Ding im Ozean zu entdecken, das großgenig ist, sie zu den Potwal. Die Kampfe, die in der Tief zwischen Potwalen und Kalmer in stattfinden, sind titanisch. Wir haben noch nie einen gefunden. Wir haben noch nie einen live gesehen. Wir wissen nur, dass sie passieren, wegen der Narben. Wir finden Potwal, die mit kreisförmigen Narben im ganzen Gesicht auftauchen. Saugnap Fabrik von der Grage von Stellern. Wir finden Tiefkratzer, die von diesen schwenkbaren Hacken in ihr dick Haut gemigelt wurden. Zeichnet ein erschreckendes Bild der Tief. Ein stiller Krieg der Geister, der in absoluter Dunkelheit stattfindet. 1000 Meter unter unseren Füßen, rennt wir friedlich in der Oberfläche schlafen. Aber warum? Wieder verfolgt uns die Frage. Warum wurden sie so groß? Wir haben über den Stoffwechsel gesprochen. Wir haben über den Druck gesprochen. Aber es gibt eine weitere Theorie, wie die beunruhigendst. Sie heißt Sauerstoffhypothese. Sie mal, Sauerstoff ist Leben. Aber im Ozean speichert kaltes Wasser mehr Sauerstoff als warmes Wasser. Die tiefen, eisigen Strömungen, die die Antarktis und den Abgrund zirkulieren, sind reich an gelestem Sauerstoff. Einige Wissenschaftler glauben, dass dieser Berfluss an Treibstoff diesen Kreaturen erlaubt, die normalen Wachstumsgrenzen zu durchbrechen. Ist wie ein Feuer. Wenn man einem Feuer mehr Sauerstoff suffert, brennt heiser, wird gräser. In der Tiefsee wirkt das kalte Wasser wie ein Bergrockemer. Flutet das Jub dieser Wirbellosen mit dem Sauerstoff, den sie brauchen, massiv Granden ohne die hohen Stoffwechselsten aufrechtzuerhalten. Sie werden buchstäblich von der Chemie des Wassers selbst aufpunkt. Aber nicht alle Riesen sind radier. Manch sind Omen. Wenn du in tropischen Gewässern schwimmst, siehst du vielleicht klein, silbern Fisch. Aber wenn du Pech hast, oder wenn vielleicht dein Erdbeben beworstet, begegnest du dem Knieg der Hering, dem Riemenfisch. Der Riemenfisch ist für fast jede Seeschlangensichtung in der Geschichte verantwortlich. Ist ein silbernes Band, ein langer, wellenförmiger, schlangenartiger Fisch, der bis zu 11 Meter lang werden kann. Hat keine Schuppen, nur ein schleimig, sauberen Haut. Hat einen Kamm aus roten Flossen auf dem Kopf, die wie ein Kron aussehen. Sie leben in der tiefen Mesopelagian-Zone und hängen vertikal in der Wasserswolle. Ja, vertikal. Sie schweben aufrecht, starren zur Oberfläche und warten darauf, das Krill herabtritt. Sie sind wie silberne Skullen in einem dunklen Tempel. Wenn sie krank sind oder sterben, oder wenn die tiefen Strömungen gestört wurden, oft durch seismische Aktivität, stiegen sie in die Oberfläche. In der japanischen Folklore
Sin sie aus Rugu no Sukai beacont, der Boot aus dem Palast de Meeresgods. Die Legend besagt, dass die Erdbeben word, when die Riemenfisch aufsteigen, ist natürlich Aberglaub. Aber betracht die Realit. Higher ist ein Fisch, der länger ist als ein Telefonmast, der ein geheimes Leben in der Tief fort, und uns nur erscheint, wenn die Welt zerbricht. Erinnert uns daran, dass die Tiefsee mit den geologischen Kräften der Planeten selbst verbunden ist. Dies Kreaturen sind auf Schwingungen und Frequenzen abgestimmt, die wir nicht spüren können. Sie sind die Ersten, die wissen, wenn sich die Platten der Erde verschieben. Ihr Gigantismus macht sie zu sensiblen, massiven Antennen, die im Dunkeln treiben. Und da, so furchterregend der Kalmar und der Riemenfisch auch sind, sie sind immer noch Fleisch und Blut. Sie sind Tier, die wir sehen, messen und verstehen können. Aber es gibt einen Teil der tiefen Ozeans, wo die Tier aufrennen, wie Tier aussehen, und anfangen, wie Fehler in der Simulation aussehen. Wir bügen uns jetzt tiefer, vorbei im Reich der Kalmars, vorbei im Licht. Wir steuern auf den Boden zu, auf die kalten Quellen und die hydrothermalen Schlot. Hier nimmt die Regel des Gigantismus ein seltsam verstörend Wendung. Es geht nicht mehr Großkörper, sondern Großteil. Es erschafft Kreaturen wie den schwarzen Schlinger. Dieser Fisch ist klein, nur etwa 25 Zentimeter lang. Aber ist ein Albtraum der Physik. Hat einen Magen, der sich ausdehnen kann, Blut aufzunehmen, die das Sinnfähig seiner eigenen Masse hat. Jet Tier, die doppelt so groß sind wie selbst, renkt seinen Kiefer aus und schluckt sie im Ganzen. Wir haben Schwarzschlinger gefunden, die tot in der Oberfläche trieben, mit perfekt intakten, riesigen Makeln in ihren durchscheinenden Genen. Sie haben etwas gefressen, das so groß war, dass es anfing zu verwesen, ever sie es verdauen konnten, und das Gas der fallenden Blut ließ sie wie einen makabren Ballon in die Oberfläche treiben. Das ist die Verzweiflung der Tief. Nahrung ist so knapp, dass man es sich nicht leisten kann, lyrisch zu sein. Wenn du eine Mahlzeit findest, musst du sie essen, selbst wenn es dich tät. Du musst ein Willfrau der Grunz werden. Und dann ist da die Verbindung zur Jurelten Vergangenheit. Viel dieser Tiefserien sind das, was wir lebende Fossilien nennen. Der Koboldhai, der Kragenhai. These Tiere haben sich seit Millionen von Jahren nicht verändert. Wenn die Dinosaurier aufstiegen und fielen, wenn Skugetier das Land übernahmen, wenn Menschen das Feuer und das Internet erfanden, waren dies Dinge dort unten, beobachten, warteten. Sie wurden in der Zeit der Dinosaurier riesig, und sie blieben riesig. Der Tiefozean ist ein stable Angebot. Verändert sich nicht viel. Ist ein Zufluchtsort für das Archaisch. Wenn wir also einen 2 Meter langen Kostenflosser oder einen Kragenhai mit seinen Reihen von Nalsanen betrachten, schauen wir uns keine modernen Tier an. Wir blicken auf Geister aus der Kreidezeit. Sie sind Erinnerungen daran, das Monster auf diesem Planeten nicht aussterben. Sie gehen nur in die Tief. Aber die unheimlichste Erkenntnis betrifft nicht die Tier, die wir gefunden haben. Es geht die wir noch nicht gefunden haben. Wir haben weniger als 5% unserer Ozean erforscht. Das ist eine Statistik, die du schon 1000-mal gehört hast. Es ist ein Klischee. Aber halt eine Sekunde in und verarbeit wirklich, was das bedeutet. Stell dir vor, wir hätten nur 5% des Lands auf der Erde erforscht. Stell dir vor, wir wussten von Nordamerika, aber wir hätten keine Ahnung, dass Afrika, Asien oder Europa existieren. Stell dir die Tier, die Berge, die Zivilisation vor, die sich in diesen 95% Blindheit verstecken würden.
Das ist der Stand unseres Wissens über die Tiefsee. Jedes Mal, wenn wir einen Rover nachunten schicken, finden wir etwas Neues. Jedes einzelne Mal. Wir finden neue Quallenarten, neue Korallentypen, neue Bakterien, die Schwefel fressen. Ist es also, statistisch gesehen, erschreckend anzunehmen, dass wir das große Ding dort unten bereits gefunden haben? Im Jahr 1997 zeichnet die US-amerikanische Ozean- und Atmosphärenbehörde NOAA ein Gergasch auf. Es wurde von Hydrofallen aufgefangen, die 1000 Meilen voneinander entfernt im Pazifischen Ozean platziert waren. Dies Mikrofon wurden entwickelt, auf sowjetische U-Boot an sich verschiebend Eiskohlen zu lauschen. Aber sie hörten etwas anderes. Es war ein Niederfrequenz-Gergasch, extrem kraftvoll, das aber etwa 1 Minute an Lautstärke zunahm. Es war organisch. Es klang nicht wie ein Baum oder ein Erdbeben oder ein Vulkan. Es klang wie ein Bestie. Sie nannten es the Bloop. Charieling war die wissenschaftliche Gemeinschaft erschüttert. Basierend auf dem Audioprofil. Wenn dieses Gergasch von einem Lebewesen verifiziert wurde, muss dieses Lebewesen deutlich größer sein als ein Blauwal. Under Blauwal ist das große Tier, das bekanntermaßen jemals in der Geschichte des Universums existiert hat. Größer als die Dinosaurier. Wenn der Bloop ein Tier war ein Leviathan. Ein Titan, der unser Verständnis von Biologie sprengt. Jahr später veröffentlicht die NOAA ein Erklärung, dass das Gergasch wahrscheinlich ein Eisbeben war, ein massiver Eisberg, der Riss und von der Antarktis erbrach. Und logisch gesehen matcht das Schien. Eis matcht Lot, exend Gergusch. Aber für dieses Zeitfenster hielt die Welt den Edemen. Denn tief drin, im Reptilienteil unseres Gehirns, wollten wir, dass es ein Monster ist. Und ein Teil von uns fragt sich immer noch, was wir wenn? Wir wissen, dass der Ozean Gigantismus unterstützt. Wir wissen vom Koloss Kolmar. Wir wissen vom Riemenfisch. Wir wissen, dass die Tiefsee alte Abstimmungslinie schützt und sie vor Osterbergnisnis bewahrt, die das Leben an der Oberfläche auslöschen. Ist es also möglich, dass etwas wahrhaft Prähistorisches immer noch dort unten ist? Die Leute lieben es, aber den Megalodon zu reden? Der 15 Meter high, der vor Millionen von Jahren die Ozean beherrschte. Die Wissenschaft sagt uns, sie sehen ausgestern. Sie brachten warm Kostengewässer, sich fortzupflanzen, und als die Ozean abkühlten, starben sie aus. Das ist die akzeptierte Wahrheit. Aber es gibt ein Phänomen, das als polarer Gigantismus und Tiefsee-Refugium bekannt ist. Wir haben gesehen, wie Tiere in die Tiefwanderung, Konkurrenz zu entgehen. Wir haben gesehen, wie high, wie der Grönland sich in eisig Gewässer anpassen und 400 Jahre leben, langsam und still im Dunkeln wachsend. Wenn ein Megalodon unwahrscheinlich ist das Konzept eines Megalodons, eines massiven Spitzenpredators? Denn wir noch nicht entdeckt haben, wissenschaftlich nicht ungleich. Tatsächlich ist es wahrscheinlich. Vielleicht ist es kein Hai, vielleicht ist es etwas völlig Neues. Ein Spezies von Kopfhören, die den Koloss Kolmar wie ein Spielzeug aussehen lässt. Ein Qual, die sich über Meilen erstreckt und wie ein Lebensnetz im Abgrund treibt. Oder etwas, wofür wir noch nicht einmal einen Namen haben. Das Unheimliche in der Tiefsee ist nicht das, was wir wissen. Es ist die still. Wenn du auf den tiefen Ozean blickst du auf eine Welt, die uns nicht braucht. Sie braucht kein Sonnenlicht. Sie braucht unsere Luft nicht. Sie ist seit Milliarden von Jahren dort, radelt, entwickelt sich, suchtet Monster im Dunkel, und sie wird noch lange dort sein, nachdem wir gegangen sind. Es gibt ein Konzept in der Psychologie namens das Erhabing.
Ist das Gefühl, etwas anzusehen, das so groß, so mächtig und so gefährlich ist, dass es dich erschreckt, aber auch fasziniert. Ist das Gefühl, das du bekommst, wenn du ein Gewitter betrachtest oder den Rand einer Klippe. Die Tiefsee ist das ultimative Verhabing. Sie erinnert uns daran, dass wir nicht die Herren dieses Planeten sind. Wir sind nur Touristen, die auf dem Dach leben. Das eigentliche Haus gehört ihnen, den Riesen, den Dingen, die im Dunkeln leuchten, den Dingen, die ein U-Boot zerquetschen können wie ein Getränkedos. Warum also werden Tiefseekreaturen so erschreckend riesig? Sie werden riesig, weil sie den Platz dazu haben. Sie werden riesig, weil die kalt die Zeit verlangsamt. Sie werden riesig, weil in der weiten, leeren Dunkelheit des Visiens das einzige Gesetz ist. Aber wie nur wie werden sie riesig, uns in etwas Wichtiges zu erinnern. Wir leben in einer Welt, in der wir glauben, wir hätten alles kartografiert. Wir haben Google Earth, wir haben GPS, wir haben Satelliten. Wir haben das Gefühl, das unbekannte Robert zu haben. Aber alles, was wir tun müssen, ist ein paar Meilen vor der Küste zu segeln, in das Schwarzwasser hinterzusehen und zu erkennen, dass wir nichts wissen. Es gibt Dinge, die gerade jetzt unter dir schwimmen, die älter sind als dein Land. Es gibt Augen, die aus dem Abgrund heraufstarren, die niemals die Sonne gesehen haben. Und irgendwo, im tiefsten Graben, in der dunkelsten Eck der Welt, wuchst etwas Großes, und dies wartet,